కాదు వీడు అన్నీ ఉడిసేసి వచ్చిండాము జీవితంలో యావది లేదని 2 times attempted suicide. 3rd time is bring it here. Okay. शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव शिव अरुणाचल शिव. Amore, presenza, pace, inclusione, equanimità, gioia. Ci sono persone che incarnano perfettamente le virtù umane alla quale tutti aspirano. Siamo Carlo e Sara e giriamo il mondo incontrando queste persone. Benvenuti nel progetto Atma. Eccoci finalmente arrivati ai piedi della montagna sacra di Arunachala. Siamo in una delle montagne sacre dell'India, dove è sorta la famosa cittadina di Tiruvannamalai, luogo di pellegrinaggio e di ritiro spirituale. Questo posto ha sempre rappresentato un forte magnete per i ricercatori, che in alcuni casi sono diventati maestri illuminati, persone che incarnano perfettamente le virtù più elevate dell'essere umano, come ad esempio il famoso maestro Ramana Maharshi. Ramana è stato di grande ispirazione per la nostra crescita e siamo curiosi di incontrare un maestro in carne ed ossa che vive in questo luogo mistico. Se siete pronti all'avventura, si parte! I am 38. 38. Giovanissimo, meraviglioso. Very beautiful. I started my spiritual journey at the age of 16. 16. 16. Now it's 22 years in this field and I'm very happy and peaceful. I feel that I have made a proper decision, that being a monk is being so peaceful without any commitments. Okay. Commitment is bondage. No commitment, I am free. Everybody are born, as I am also been taken birth in this world. I started asking what is the purpose of this life. Just being born into this family, to the parents, and then go to the school, have an education, and then become old, go to work, and then get married and have children, and ask them to go to school, to my son or daughter if he is born, and then die. 80 years is wasted. Animals are also doing the same. Isn't it? Animals 15 to 18 years is what we have extended to 80 years. But Bhagavan, the Lord, has given Buddhi Shakti, the power of intellect, to differentiate between human and an animal. Once this Buddhi Shakti, the intellect is there, we should ask the questions. Why I have been born? This birth for me is to know my real nature and be in the moksha state, that liberation. This is the purpose of myself. To this you need a monkhood. Physically taking sannyasa not might required, but mentally we should have this attitude. Problems come, problems go. Every problem after problem will come and go. Every happiness will come and go. Everything is objective. But you are the subject. You can never change. You be that, you are the consciousness principle. So to be in this state, you have to take a monkhood if circumstances allow you. Or else even if you are in a family life, no problem. You can have this attitude. That is the main teaching. Yoga and meditation is a part of spiritual practice. Connection between the individual self and the supreme self. That is yoga.
The second lower meaning is making this body perfect. To understand the higher, this medium has to be made strong. Once you make this body in a rhythmic state, mind becomes calm. With that calmness of the mind, you have to think about your nature. Because when mind is agitated, you cannot think who you are. Whatever be the circumstances in life, don't cry. Always be happy. Because everything will come and go. That is the advice. And practice this through introspection. What is introspection? Before you go to the bed in the night, just pray to the Almighty. Thank God that God has given this beautiful body, and with body I can do some service, I can make people happy, and surrender everything, the actions to the Bhagavan, the Lord. And don't have any sad feelings. And eat healthy food, no spicy food. Because more of spicy, mind will not be concentrative. Very sattvic, healthier food. And love everyone unconditionally. No hatredness. That is enough to be happy in this life. I am Swami monk here, and we built this ashram in 2018. The ashram name is Antakarana Jnana Nilayam. We teach spirituality here, especially Advaita Vedanta of Adi Shankaracharya. He was the greatest monk of India. He propagated oneness. The entire thing is only oneness. And he said, Brahman, the God, the ultimate reality is only one. The multiplicity, the universe, what we are seeing, that is called Jagat, is Mithya. It is not real. It is only an appearance. Appearance can only be deceptive, cannot be real. But you, the individual, the consciousness is real. Appearance is false. Don't fall for the appearance. There is a connection between the individual soul and the Supreme Soul, and that is one. This is the teaching of Adi Shankaracharya. So we teach Advaita Vedanta for all the sincere seekers. That is the goal of this ashram. We have a lot of devotees in India. Most of the devotees are from Bangalore, from Bombay. In all places of India we have devotees. Each devotee will come for a different purpose. So different people come. And all the devotees, all the people are very good because they have some interest in the spiritual or religious line. Whatever be their temperament, we have to lift them and take to the main teaching, which is Advaita. Everything is true. At that time, they are facing some problem. If we can guide them to cross over that problem, and one step they are closer to the reality. So there are, isn't it? So there are many people from different parts of the world, different parts of India, they come and seek help. So we do that. Very nice. Beautiful. Ashram è un termine sanscrito che indica la via da seguire. È uno spazio dove il maestro trasmette la cura dell'anima e del corpo, la saggezza e la pace. Ideale per riprendere contatto con la propria vera natura. È un luogo spirituale nato con lo scopo della ricerca interiore. La gran presenza di ashram fa dell'India una delle culle della spiritualità antica e moderna a livello mondiale. Oggi gli occidentali approdano qui proprio per assaporare quest'aria rinvigorente ed energizzante che emana dalle radici di questa cultura. Per comprenderlo meglio proveremo a parlare con un vero sadhu, colui che ha rinunciato al fare e all'avere per seguire la via dell'essere. Allora, come avete visto, qui è pieno di sadhu, quelli che noi chiamiamo sadhu, in questa zona. I sadhu sono coloro che hanno rinunciato, sono rinuncianti.
significa che hanno lasciato qualsiasi bene materiale per dedicarsi alla vita spirituale. Non sappiamo se effettivamente sono così, ci hanno spiegato che ci sono veri sadhu e sadhu, diciamo, un po' più, tra virgolette, commerciali. Però noi adesso ne abbiamo trovati 2 insieme e gli faremo delle domande, vediamo cosa ci diranno a proposito della loro vita. Son, God's son. God's son. He's saying he's God's son. Ok. తెలుగులో కాదు వీడు అన్నీ ఉడిసేసి వచ్చిండాము జీవితంలో యావది లేదని 2 times I am attempted suicide. 3rd time is bring it here. 10 years I am here. Okay. And I am born in Bangalore, Karnataka. Okay. And you, how much time? 5 years. 5 years. 50 years. 50 years. Oh. Yes, born here. పిచ్చింది వాడే తండ్రి, నేను ఉన్నాను రా, పుట్టించింది నేను. నమస్కారం. పుట్టించింది నేను, తీసుకొని పోయింది నేను. నువ్వు ఎందుకు రా సూసైడ్ అదంతా? నా జాగ్రత్త రా, నేను ఉంటాను తండ్రి. Abbiamo dei ragazzi che ci stanno aiutando con la traduzione. Facciamoli vedere. Ci ha appena spiegato che il suo guru, i loro guru, gli hanno detto di venire in questo posto santo, perché in questo posto santo è sacro, possono attendere la morte. La loro liberazione avverrà attraverso la morte e quindi loro sono qui per attendere la morte, probabilmente glielo chiediamo personalmente. I am waiting for a death. Stai aspettando per la morte? Yeah, I am waiting for a death. Night పడతా ఖాతాలు ఎరగకూడదు. I don't like this human. Tu non ti piace l'essere umano? Human, I don't like. Non gli piace la forma umana? Don't like? No, I don't like. Oh, neanche a me, però io poi ci ho fatto pace alla fine con sta roba. She said, oh, me too, I didn't like human form, but I made peace with this. E Dio, umano è Dio. కాబట్టి వద్దు నాకేంటికి లైఫ్ వద్దు. పుట్టించావా, అన్ని ఇస్తావా, దానికే పుట్టించాలా? లేకపోతే ఎందుకు పుట్టించాలి? మళ్ళీ ఎందుకు మనిషికి ప్రాబ్లం ఇస్తావు? పుట్టించేది నువ్వు, అన్నీ ఇవ్వాలి కదా. మళ్ళీ ఈకపోతే ఎందుకు పుట్టించాలా? పోదు కదా. నువ్వే అక్కడే ఉంటే అక్కడే ఉన్నావు కదా ఆరాముగా. ఇక్కడికి పంపించి ఈ బాధ ఎందుకు? ఆయన అక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి మీరు అక్కడికి వెళ్తారు. ఈ మంచి పని చేసేప్పుడు దేవుడు ఉన్నాడు. అర్థమైందా? మీరు మనసులో ఏదో ఒకటి మంచిది అనుకుంటారో అది దానిలో దేవుడు ఉన్నాడు. మీకు ఆత్మ పరిశుద్ధంగా ఉన్నప్పుడు అందరం వచ్చేస్తారు కదా. లైఫ్ మనకు దొరుకుతుంది కదా, సంతోషం వస్తుంది. మనకు ఏదైనా ఏది ఒకటి కావాలంటే ఇప్పుడు ఈయనకి బాధ ఉంది అన్నాడు, ఆయన మనసు క్లియర్ చేసుకుంటే ఆ బాధ ఉండదు కదా. ఈ కర్మ అంతా నేను చేయలేదు కదా, కర్మ అనేది లేకపోతే ఈ కర్మ అంతా మేము చేయలేదు కదా, దానిలో దూరంగా వచ్చేసాం కదా. అప్పుడు దీనిలో నేను గొప్పవాడు కదా. అవునా కదా? అప్పుడు నాకు ఇక సంతోషం ఉంది కదా. అవును. క్లియర్, నాట్ క్లియర్, ఫుల్. నా రెండు ఉంటారు. ఈ కాలంలో మాత్రం కాదు, ఆ కాలంలో కూడా రాక్షసులు ఉన్నారు, అరకర్లు ఉన్నారు, దేవుళ్ళ కాలంలో కూడా ఉన్నారు. ఇల్లంతా ఉన్నారు. పాజిటివ్ ఉండేటప్పుడు నెగిటివ్ ఉండాలి కదా. మీరేం చెప్తారు? మీరు ఓకే. Pulire la mente con azioni che coinvolgono il benessere oltre se stessi, verso il prossimo, e rifiutare la limitatezza di essere solo un corpo che nasce, mangia, beve, si riproduce, dorme e muore. Questa è la via per ricongiungersi a Dio, alla consapevolezza di essere figli di Dio e di poter vivere già da ora questa realtà. Così vive un vero sadhu, un vero maestro spirituale, incarnando questa possibilità di grande ispirazione per ogni essere umano che vuole conoscere la verità. హర హర మహాదేవి శంభో శంకర శివ నమ శివాయ. Om Namah Shivaya.
హర మహాదేవ శంభో నమో శంకర నమః నమ శివాయ Om Namah Shivaya. శివాయ శివాయ చిత్తి తంబలం తిరుచంబలం